வந்துட்டோம். இதை கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படிங்க. Nothing hurts as much as life. ஒரே நிமிஷம். Youth these days, hair-brained, all of them. ஓகே பண்ணிட்டோம். வணக்கம் தஞ்சை கேமிங். நீங்க தஞ்சை கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிங்க. எதனால இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண சொல்றோம், நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துறதுக்காக தான் அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண சொல்றோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம விச்சர் 3 நம்ம இந்த லைவ் பண்ணி அப்படின்றதுலாம் இருக்கு. ஸோ இதை பண்ணிடலாம். Youth these days, hair-brained, all of them. ஓகே Youth these days, hair-brained, all of them. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லிட்டான்னு பார்ப்போமா? இவன்ட்டு பேச சொன்னாங்க. நம்ம அன்னைக்கு தான் இதோட அப்படியே விட்டு போனது. அப்புறம் இன்னைக்கு தான் வந்து கண்டினியூ பண்றோம். Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. எல்லார பத்தியுமே கேட்டு போயிடுவோம். ஓகே. She knows the touch of silken lace. She shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach, and he settled for a chambermaid? ஓ, இப்போ இவன்ட்ட பேச தேவையில்ல bro. நம்ம போய் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வந்து தான் வந்து பேசிக்கணும். சரி, வெளில போயிரும். ரொம்ப நாள் வச்சு திருப்பி வரும்போது கொஞ்சம் மறந்துருச்சு. Yeah. Guess a true. ஆனா இங்க தானே ஆமா கரெக்ட் தான் பேசல. Examines it from all. விஷன் இங்க காட்டல. அந்த ஆரம்பல் போட்டு எங்கயோ போனுச்சு. சரி, எதுக்கெல்லாம் இப்ப பேசிங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. அப்படியே நான் லிங்க் Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian. நம்மளோட வண்டி இது வர மாட்டேங்குது. என்ன பண்றது? Truly perverse. He didn't ken half of it. Called him a stallion once. That's the fool took it as a compliment. வந்துருச்சு. ரொம்ப நேரம் லேட்டா வருது இல்ல? Bastard fled out the window. வந்துருச்சு. நோட்டிஃபிகேஷன் தான் நமக்கு. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre deemed her Guihir. Well chosen, eh? All right. But Var Atra? Her dad happened to be the Nilfgaardian ambassador? He is. You know him? Wouldn't say that. Krishna Raj, hi, welcome to the stream, bro. Vanakkam, bro. Well, then you've a good notion of the kind of bloke he is. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we Rosa preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common sword master? More than one, it seems.
Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. DJ bro, வணக்கம் bro, welcome to the stream bro. Thunderbird be jealous. You want to take this one then? ஒவ்வொருத்தவங்கள பத்தி நம்ம இதுல கேட்டுட்டு இருக்கோம். Why? என்னன்னா யாரு எப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. Whereas I prefer vodka straight up. Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help. Okay. எல்லார பத்தியும் கேட்டோம். சோ இப்போ நம்ம மிஷனுக்கு களத்துல இறங்க போறோம். யாரு பக்கத்துல இருக்கா? யாருமே இல்ல போல இருக்க. எல்லாமே பக்கத்துல தான் இருக்கு போல இருக்கு. இந்த இருக்கா, இந்த லெஃப்ட்ல பின்னாடி பேக் சைடு லெஃப்ட்ல இருக்கா, பேக் சைடுல ஒருத்தர் இருக்கா. ஓகே. இந்த இதுதான் நடந்தே போயிடலாம். சரி ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் the lady Jeffin, hi, welcome to the stream bro. வணக்கம் bro. With interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. அப்பா எடுத்துட்டாயா? What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armor? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. உன் வேலை இல்ல அது. அடிச்சு நவுத்தி விடுங்க. Get out here. Vespula's got someone else's protection now. Really? Who's that be? Mine. Offered her a better rate. All right. So, let's see if you're a good bargain or just cheap shit. சாவுடா. உய்யோ, தலை துண்டா போயிடுச்சு. நான் வாங்கிக்க. எங்க வர? ஒருத்தன் இருக்கான். பின்னாடி வந்ததே தெரியாத. Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just got to soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Oh well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Escape bro, வணக்கம் bro, welcome to the stream bro. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. It was the last... ரொம்ப நன்றி bro, பார்க்குற எல்லாருக்கும். பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு ஒரு எப்படியான ஒரு 6 வரையுமாவது லைவ் இருக்கும். This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head.
His too, come to think of it. An artist or a whore doesn't much matter as they're one in the same. ஓ இப்போ அந்த பொண்ணை தேடி தான் நம்ம போறோமா? ஓகே. ஸோ இவ வந்து அந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டா. நம்ம நேரா tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. நம்ம நேரா அங்க போறோம். அவங்க பொண்ணு போட்டமே அவங்க ஏதாவது அவங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்காங்க. லூட் பண்ணிருப்போம். லூட் இருக்குமா என்ன? ஃபுட் ஐட்டம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். தேவைப்பட ஒரு விஷயம் தான். ஃபுட் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுறது. வேற என்ன பக்கத்துல இருக்கு? ஓகே இங்க பக்கத்துல இருக்கு. இது லாண்ட்ரி. ஓகே எங்க போயிட்டு இருக்கான்? ஓ இந்த பக்கம் போகணும். அந்த பக்கம் போயிட்டோம். இதுல இந்த பாதையில போச்சு. இந்த ஒத்தையடி பாதையில போச்சுட்டு இங்க வச்சுட்டு பாபு ஸ்கூல். இந்த ஊர் தானே? I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு போயிட்டான். Any better? இவனை எப்படி மாறி இருக்கான்? Elial. Did you and Dandelion, how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Fire side, welcome to the stream, bro. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Oh, இவள்கிட்ட வந்தா இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாமா? வெஸ்ட், காஸ்டியூம்லாம் வாங்கிக்கலாம். காஸ்டியூம்லாம் வாங்கிக்கலாம். நம்ம ஒரு மெயின் மிஷனுக்கு நம்ம இங்க தான் வருவோம். ஓ ஓகே ஓகே. மெயின் மிஷனா சைடு மிஷனா தெரியல. ஏதோ ஒன்று வருவோம். ட்ரிஷோட மிஷன் இது. இதெல்லாம் குதிரை எடுத்துட்டு போயிருமா? குதிரை கூப்பிட்டுலாம். ஓ எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் போற மாதிரி இருக்கு. என்ன பட்டன் வந்துருச்சு. கால காசு ஓகே. ரைட்டு வலுகால விளாண்டு அதில் எனக்கும் மறந்துருச்சு. Let's go. எப்போ நான் உள்ள இது நான் ட்ரையாங்கிள் நினைக்கிறேன். ஓ டீபேட் ரைட். எனக்கே மறந்து போச்சு. எப்ப 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் விளாண்டது. ப்ரோ PS5 தஞ்சாவூர்ல கிடைக்குமா? கிடைச்சா நானே வாங்கிருப்பேன் ப்ரோ. இங்க கிடைக்காது ப்ரோ. மேக்ஸிமம் இங்க ப்ரோ சென்னையிலே அங்க ரேட் அதிகமா நம்ம இதுல தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் நீங்க ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்றது பெஸ்ட் ப்ரோ. என்ன கேட்டா ஒண்ணே சோனி ஷாப் பாருங்க, இல்ல அமேசான் அந்த மாதிரி பார்த்தேன். பெஸ்ட். இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று தேடி வருவோம்.
நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விளையாடும் போது ஓகே கடுப்பாவும் எல்லா இந்த தெருவில் எல்லா தெருவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லா சொந்தம். மேஜிக்கல் கேமிங் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம். வெள்ளை கிடைச்சதுன்னா வாங்குங்க ப்ரோ. மேக்ஸிமம் இந்தியன் ப்ராடக்டா வாங்குங்க, இந்தியன்ல விற்கிறதா வாங்க, அப்பதான் வாரண்டிலாம் கிளைம் பண்ண முடியும். வெளி கண்ட்ரீஸ்ல எதுக்கு நான் வாங்கலன்னா அது ஒரு காரணம் ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு திருச்சியிலே கிடைக்கிறது இல்ல ப்ரோ. சென்னை சைட் போனீங்கன்னா கிடைக்கும் ப்ரோ. கன்ஃபார்மா சென்னை சைட் போனீங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு பார்த்தோம்ல ஸ்கூல் இது நோட்டீஸ் சொல்லியிருந்தீங்களா அந்த ஸ்கூல். I'm looking for Marabella. Marabella. Wait outside. Class is in session. Oh, I can't wait. I'll wait. எப்படி இருந்தாலும் அனுப்பிடுவோம். இல்ல கார்டு லைட்ல சொன்னாலும் அனுப்பிடுவோம். எவ்வளவு நேரம் மெடிடேட் பண்ணிடலாமா? சம இல்ல இல்ல இதுல இருக்கு. நைட் நேரத்துல ஸ்கூல் வண்டி கிடக்கு. காலைல தான் ஃபர்ஸ்ட் விட்டுறாங்க இத. ஓ ஆமா, நைட்னா சின்ன பசங்க வெள்ளையே அனுப்ப மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ். இப்போ உள்ள போங்க, கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. போயிட்டு வாங்க. கிளாஸ் வச்சதுதான் சந்தோஷமா விடுவாங்க பார்த்தா ஆர்ட் கிளாஸ் படம் வரையுது. You saw Dandelion recently. Oh yes. Longest afternoon. அப்படிதான் போடுந்துச்சு அந்த கடையில போய். We do his poems. No. கடல் படிக்கலையே. The illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work? No. Didn't see any. Gee up! The snakely whip rose skyward. Jee-haw! Crack! She was a stallion. Oh. Sorry, don't. Thanks for your help. Farewell. நன்றி. நான் போயிட்டு வரேன். பை. வெள்ள ஆண்டறவங்க பாரு. இந்த குதிரையில ஏறி போங்கண்ணா. ரொம்ப தூரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதான் எங்க குதிரை? இந்த பின்னாடி. இந்தா. Come on. பேக் சைடு இருக்கு. இதுல போங்க. இதுல தான் ரூட் காட்டுது. பேக் சைடு தான். ஆனா ரூட் இப்படி தான் காட்டுது. அட என்னடா இது? கூகுள் மேப்போட மோசமா இருக்கு. பழைய காலத்து மேப் இல்ல. மினி மேப் லேட்டஸ்ட் மேப் இதுக்குள்ளயா? நீங்க சுத்தியே விடலாம். திருச்சிக்கிறேன். இதை போயிட்டு அங்கிட்டு போங்க. ஒரு தெருவை சுத்த 4 தடவை சுத்த வைக்கிறாங்க. இது பாருங்க, ரைட்டு திருப்பியா. அதுக்கு நான் நேராவே வந்திருப்பேனே. அதானே, அதான் தூரத்தை அதிகமா மாட்டோம்ல. அங்க பாருங்க, அதே இடம் வந்துருச்சு பாருங்க. இல்ல மேல ஏறாதீங்க. மேப்ல பாத்துட்டு நம்ம எப்படி பார்த்தோம். பக்கத்துலதான் இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டா போனீங்கன்னா போயிருமா, இறங்கி போயிருமா? நல்லது. இறங்கி அந்த லெஃப்ட் இருக்குண்ணா, லெஃப்ட்ல போய் போடலாம். இது ஈஸி. குதிரை வச்சுட்டு எங்க ஓடி இருக்கு. இல்ல இது இல்லண்ணா, இது அண்டர் கிரவுண்ட். அதுல போயிட்டு அங்க ஒரு லெஃப்ட் இருக்கு பாருங்க. இது லெஃப்ட் இல்லையா? ஐயோ சுத்தி தான் போகும். இல்லன்னா இது படி மேல ஏறிடுங்க.
படிமேல ஏறி போலாம். போயிட்டு என்ன இதுக்கு நான் கால்ல பட்ட பகல இப்படி வெயில் அடிக்குது இதுக்கு சும்மா குறுக்க வந்துச்சுல அதனால சும்மா அடிக்கிட்டு போறேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல. நைட் ஆக்ரோ வணக்கம். ஓ இந்த மிஷனா மோலியா ஓகே மோடியா மோலியா இந்த போடு அம்மா தேசிய அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சாங்க. இது என்னது இந்த இதோட பிரின்ஸுக்கு வந்து நம்ம இது கத்து கொடுக்கணும் ஃபைட். This baronet's La Valette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding now. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. இதான் நம்ம வந்து Witcher 2ல வர கேரக்டர். I'm here for a reason. There's no எல்லாருமே mistake. விளையாடும். But for ஒன்னு etiquette's sake, விளையாடும். Mary Louisa Lavalette, Witcher an 1, 2, imperial general and a 3 witcher, இப்போ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போலாம். know each other. 2 விளையாடுறது ஒன்னு விளையாடுறது அளவுக்கு ஒன்றும் இருக்காது. ஒன்ல என்னன்னா ஜஸ்ட் இவனை பத்தி ஸ்டோரி வரும். இவன் வந்து விச்சர் இது மாதிரி இதெல்லாம் இவன் நம்ம We've ஃப்ரெண்டு met தான். before. And how? Imagine this, Louisa. The Emperor இவன் desired to chat இவன் with ஒரு you. முக்கியமான கேரக்டர் இந்த I கேம்ல. too was fortunate enough to meet him then. So Geralt of Rivia now works for Emperor Emir. Interesting. Has Var Emry sent you to rid Novigrad of monsters? Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. மாடியை பத்தி இவங்க சர்வெண்ட் Perhaps Geralt இவங்க கோட்டையில வேலை பார்க்கறவங்க போல you இருக்கு. could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? சரி இதோட போயிட்டு வரும். Well, ரேஸ் போ Molly will be சொல்லுவாங்க. there. On our way then. எப்படி இருந்தாலும் இப்போ உள்ள விட மாட்டாங்க. ஓ அதனால நம்ம பாயிண்ட்ஸ் ஏத்திடலாம்ல. ஊத்திடுவோம். அம்மா தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்படின்னா இப்போ இது மட்டும் ரீமாஸ்டர்டாவோ இல்ல நல்ல கிராபிக்ஸா வந்தா வேற லெவல்ல இருக்கும். கண்டிப்பா இது வருதுன்னா இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க என்ஹான்ஸ் வெர்ஷன். அதுல கிராபிக்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்றாங்க. இது மாதிரி மெட்ரோ வந்துச்சுல்ல. மெட்ரோல வந்து இப்ப கூட நான் அத பர்ச்சேஸ் கூட பண்ணல. நம்ம இது கூட விளையாண்டோம்ல என்னது 3 கூட நம்மள ரீமாஸ்டர் வெர்ஷன். We've arrived. இது ரீமாஸ்டர் வேற என்ஹான்ஸ்ட் வேற. என்ஹான்ஸ்ட் வேற. My ரீமாஸ்டர் வேற, என்ஹான்ஸ்ட் வேற, ரீமேக் வேற. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Hello. Called every horse I've had Roach. ரீமேக்குக்கும் என்ஹான்ஸ்டுக்கும் ரொம்பலாம் வித்தியாசம் இருக்காது. கிட்டத்தட்ட ஒண்ணா தான் By இருக்கும். Kahir, the champion from Vol. ஆனா ரீமாஸ்டர்ன்றது டோட்டலா வேற. For horses too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious. இவன் how இல்ல you ஆக்சுவலா managed நான் to சொன்னது settle தப்பு. Witcher. Mostly just tried to இவன் stay சும்மா in டபுள் it. பீஸ் போல. What would you say to a little race? Not what I came here நான் for. ஒரே மாதிரி Don't இருந்து make me பிடிக்காது beg, அப்படிங்கிறது. Witcher. Tell you what, win and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? I will take Cinderella. Like to give no Okay. The gray mare looks nimble. Besides,
Knew a man named Kahir once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the Zeracanian Bay. I see no point in delaying. ஓ மூணு பேரும் மூணு இதுல பெட் பண்றாங்க. நம்ம வந்து ஓட்ட போறோம். வயித்துல இருந்துச்சு. அவங்க என்ன வந்து ஓட்ட சொல்றாங்க. அவன் மொத்தம் ஓட்டுறான் பாரு நம்ம கூட வரும். என்ன சொல்றேன்னா அந்த பாத்து திடீர்னு மறந்துடும். அதெல்லாம் பிரச்சனை நான் பாத்துக்கிறேன். மேல பாக்குறீங்களா சொல்லு. லெஃப்ட் அதுல போயிட்டே ஸ்டெமினா கம்மியா இருக்கு. அவனுக்கு இடம் விடாதீங்க. ஐயோ இல்ல அவனுக்கு ஸ்டெமினா கம்மியா இருக்கு. அதான் அவனுக்கு இடம் விடாதீங்க. விடிக்க போறான். வந்துட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோம்ல. A beautiful victory. Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. இத எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றது? நம்மள ஏற்கனவே ஒன்னு இருக்கு. Your chambermaid, milady. Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Youth these days. Hair-brained, all of them. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt? That Geralt? The one Dandelion's rescued time and time again? That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't... Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why'd he need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search.
அந்த ரேஸை ஓட்டுனதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. லெவல் 12 போயிட்டோம். சூப்பர். பாயிண்ட்ஸ் ஏறி நம்ம டப்பு டப்புன்னு மெயின் இல்லை நம்ம போய் கொண்டா போகும். ஆக்சுவலி மெயின் நம்ம கொல்ல மாட்டோம், சிரி தான் கொல்லுவோம். சிரியும் நாம தானே, எல்லாமே நாம தானே இந்த கேம்ல. அப்ப வச்சுதானே பிளே பண்றோம். ஓ சொல்லிட்டு போகணுமோ? மேல 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 இருக்கா? இல்ல அவன் சொல்லிட்டு போகணும் போல இருக்கு. அதான் மேல இருக்கா. அப்ப ஆற மாட்டேன். மேலனா இதுல இதுல ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி. ஓகே எந்த ஸ்டெப்ஸ்ல? இதுல லெஃப்ட் போங்க. அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி தான் வர மாதிரி இருக்கு. அப்படியே ஜம்ப் பண்ணிருங்க. யார் வேணா ஏற போறா. Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. சரி, இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்புறாங்க. சில மணி நேரங்கள் கழித்து சரி, இப்ப திருப்பி கேசலுக்கு வரும். ரோடிங் ரொம்ப நேரம் ஏன் அவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு தெரியல. வந்துச்சு. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. This morning, my director came back from the market with news. Some mysterious சரி, அடுத்த இடத்துக்கு அங்க இருக்கு பாருங்க. கான்ட்ராக்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா? சரி, கான்ட்ராக்ட்ஸ் சைடு மிஷன் ஏதாவது போறோம். ஓகே. அந்த ஈத்தாப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பக்கத்துல தான் இதுவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். அடிட்டு இருக்காங்க. சோ இப்ப நம்ம உள்ள போக முடியாது. காட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. லாக்டு. அதான் உள்ள போக முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சு காட்ஸ் கிட்ட பேச சொல்றாங்க. உனக்கு என்ன தேவை? என்னடா வாங்கணும், கதவை திறந்துடு. Rosavar Atra is expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. Don't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips us. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss, or you'll earn the... Follow me. அங்க போயிட்டாங்க. இந்த கதை அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போனாங்களோ. அம்மா You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. நம்ம கத்து கொடுக்குற மாதிரி. இந்த காஸ்டியூம் தான் அவருக்கு நல்லா இருக்கும். Come on.
But stop. ஓ அவன் 5வது லெவல்ல தான் இருக்கா? ஓஹோ நம்ம 12 மாறில ஓடி Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? இதுக்கு முன்னாடி ஒரு And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm looking A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. இவளுக்கு விச்சரை பார்க்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை போல இருக்கே. என்ன போல ஆசை? What's so exciting about it? Living on the edge, tracking then facing down beasts, sleeping under the stars. Oh, it must be wonderful. Try fighting a Zoogle while up to your neck in sewage. Nothing quite like it. Not one of the high points. அந்த மாதிரி நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி. Ask me something. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship? If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. How long are you gonna make me wait? Not good. Hey. Why bother with 2 swords when you can barely handle one? டாஜ் அவ்வளவுதான். இல்ல பட்டன் ஐயோ அவளுக்கு அடியே பண்ணல. எல்லாத்தையும் லாக் பண்றது எப்படி? பிளாக் பண்றதுக்கு பிளாக் இல்ல லாக் பண்ண உள்ள கேக்குது. சரி அடுத்து இல்ல லாக் பண்ண மாட்டேங்கிறானே. L3 பிரஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒண்ணுதான். Why, damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yuga. Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love. She signed mine. actually பார்க்க வந்த யாருன்னு தெரியாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions. ஆமா வாய்ஸ் ஒரே ஆளு கொடுத்திருக்காங்க. சாமையா. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Minor இதுதான் இருக்கு. Like minor similarity ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. Two sisters nipping at each other's throats. ஆமா. Similarity அதிகமா இருக்கு. Difference ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman, not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Kalonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalonetta.
Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. இப்பதான் அவ கூட நம்ம பேசணும். Can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. ஒரு சைட் மிஷன் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு வேணும். என்ன இருக்கு லூட் பண்ண முடியல. சரி வெளில போயிடும். அடுத்து அங்க போகணும்ல அவன்கிட்ட எல்லாரையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். என்ன வெளில போகணும்? அதான் போகணும். அந்த அவன் ஒருத்தன்ட்ட கேட்டோமே அந்த இடத்துக்கு தானே. பக்கத்துல ஏதாவது இதுல பிடிச்சி போயிடலாமா? ஃபாஸ்ட் டிராவல் அவ்வளவு தூரமா இருக்கு. இருக்கு நான் பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க. இங்க வந்ததான் இல்ல இந்த இருக்கு பாருங்க. இது நமக்கு பக்கத்துல இல்லையே போறதுக்கு என்ன? ஆமா இங்க ஏதோ ஒரு மிஷன் வேற இருக்கு. இது ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடும். என்ஹான்ஸ்ட் எடிஷன்ல இது பண்ணா நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் டிராவல் வந்து அசாசின் கிரீட் மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இல்ல ஏன்னா அவங்க இந்த ஃபாஸ்ட் டிராவல் மாதிரி வைக்காம அந்த இது இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து நம்ம டிராவல் பண்ற மாதிரி இந்த சைன் போர்டை பார்த்துட்டு போற மாதிரி தான் அதுல கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 3 அப்படிதான் இருக்கும். மாத்திர வாய்ப்பே இல்லையா? இதுல குதிரையில போயிருக்க கூடாதோ? உடைக்க மாட்டேங்குது. நடந்து போனாலும் வேகம் ஓடி போலாம். இது வேகமாகவும் போவாதான். பயப்படுறாங்க. இந்த இவன்ட்ட தான் நான் வந்தா இந்த சென்டர்ல ஒருத்தன் என்ன பேசிட்டு Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. சம்பந்தமே இல்லாம ஏன்டா என்னை திட்டுற? How many people's lives have you saved? From Bruxay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth. Put all at him and his tail போலிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நம்மள திட்டுறான்ல நீ எத்தனை பேரை காப்பாத்திருக்க? இத்தனை பேரோட இதுக்கு வந்து நீ போயிட்டான் அவ்வளவுதான். எல்லாம் எல்லாம் அவனை மதியாம விட்டாங்க. இது என்ன இது தின்னுட்டு இருக்கு, புல்லு தின்னுட்டு இருக்கு. வச்சு போவோம் அங்க போய் சாப்பிட்டுக்க. ஊருக்குள்ளதான் வேகமா போக முடியாதான். என்ன கொடுமை அது. ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. Take it easy. நம்ம அசஸ்மென்ட்னா இது பண்ணுவோம்ல, ஊர்கவனம் எல்லாம் இடிச்சு தள்ளி விட்டு போயிட்டு இருப்போம்ல. இதுல வந்து யாருக்கு எந்த பாதிப்பும் வராம பார்த்துப்போம். பேசிட்டு போனோம். சொல்லிட்டானு
நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் கடைசி வரைக்கும் போக கூடாது. Oh. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Zoltan, venture to say a mage would have trouble turning that owl into a parrot. Sure you know me that well. Mark my words, she'll be playing Gwent with us in no time. But we were to talk about Dandelion. So, இத பிடிச்சி வச்சிருக்கான்ல அவளு இத பாத்துக்க ஃபியூச்சர்ல இதே ஒரு விஷயம் வரும் மெயின் மிஷன்ல. ஓ அப்ப இது சைடு மிஷனா? இல்ல இது மெயின் மிஷன் தான். மெயின் மிஷன்லயே வரும் அத பத்தி. அது பார்த்தனா நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு டிஸ் என்ன மாதிரி அது ஒரு சோர்சஸ் தான். அத பிடிச்சி என்ன பண்ணிருப்பாங்க சாபமாக்கி இதுங்க வளர்த்திருப்பாங்க. STK hi bro, welcome to the stream bro. New viewer here. நன்றி bro. பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. சேனல் நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு bro, செக் பண்ணி பாருங்க bro. Why wasn't she on the list? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervor. He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. And she's his mirror image. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe, Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. அடுத்தது கொடுத்துட்டாங்க. இந்த லாஸ்டா ஒரு லேடியோட இருக்கு. அவளை போய் மீட் பண்ணா அத போய் மீட் பண்ணா டெண்டலன் எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சலாம். டெண்டலன் கண்டுபிடிச்சா சிரியை எப்படி பார்த்தமே இருக்கும். அதை எப்படி இப்படிலாம் போகுது பாரு. யார் அசசன் போயிட்டு இருக்காங்க கோட்லாம் போட்டுட்டு. நான் அசசன் போயிட்டு யூபி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு இவன் இது மாரி என்ன அது வந்தாச்சு டிராவல் இல்லையா? அட பாவீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் தானே போனா, அப்ப நியூஸ் தெரியாதோ? வந்தாச்சு டிராவல் வந்தாச்சு. ஓ இங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றது அந்த லேடியா? ஓனோட்டா. Let's find some arse rests. Should start soon. மியூசிக் வாசிக்கிறாங்க. இதுக்கெல்லாம் காப்பிரைட் கொடுக்காம இருந்தா சரி. வந்துருதானே இது இங்க இருந்து தானே எடுத்தீங்கன்னு யூடியூபே ஒரு இது கொடுத்துறாங்க. இது வைப்ரேட் ஆகுது கொடுத்துருக்காங்க வாசிக்கிறப்ப. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, very star, lilac
அந்த காலத்து டிஜே சிவா வந்து டிஜேவா? ஆமா அந்த காலத்துல எங்க இருக்கா டிஜே? இல்ல வேற மியூசிக்ல ப்ளே பண்ணுவாங்கல்ல அவங்க டேரக்டா லைவா போடுவாங்க பார்த்துட்டாங்க நம்மள Its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace, you flee. My dream come the morning, your scent berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted சொல்லிட்டு நல்லா ரசிச்சு கேட்டுட்டு இருக்காங்க of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning, your scent berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. இந்த யார் தெரியுதா லேடி I know him. இது ஃபர்ஸ்ட் வரப்போ ஒரு கடல ஃபைட் பண்ணுவோம்ல Marion boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war இல்லையா on. Some die. Oh, please, ரொம்ப argue வருஷமாச்சு this out இல்லையா? elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. அவ்வளவுதான் இதுவே வந்து நம்மளை கூப்பிட்டுருச்சு இதெல்லாம் நம்ம காப்பாத்துவோம் அந்த இடத்துல ஃபைட் பண்ணி அந்த கிளவிய இந்த கிளவியே நம்மளை வந்து கொலகாரிங்கிறவங்க Capital of the world? The fuck it is. It permits me. பேரானத்தை ஃபர்ஸ்ட் வருவோம்ல ஒரு ட்ரவானுக்குள்ள இவனும் நம்ம அங்குளும் போவோம்ல ஆமா அங்க வந்து நாங்க ஃபைட் பண்ணுவாங்கல்ல சம அப்ப இந்த கிளவி அடிப்பான்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம ஆமா Geralt of Rivia, I know. அப்பதான் என் friends Dandelions வரும் told me a great deal ஆமா. about you, and I've listened with bated breath. இந்த கிளவி தான் இது Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. என்ன காமெடியா இருக்கா? Not here. Come with me. இங்க பார்க்க முடியாதுன்ட்டு ஓ. வாங்க சார் மறைமுகமா Is there a reason for all this sneaking around? An ஓ excellent இதுக்கெல்லாம் ஒரு When காரணம் last I saw இருக்குன்னு Dandelion, he told me he was நினைக்கிறேன். planning a heist. Siggy Reuben's vault, Sheeped up. and I've not seen him since. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere,
But it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. At least they didn't cross the church as well. Bring that and being deep then. அப்படியே அவனை Here I go காப்பாத்தணும். again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Well, I've got bugger all to do here. Heading back to the rosemery. Got Poppy to feed. And then I suppose I'll wait. பார்த்து கீழே இது போகணுமா மறுபடியும் Question completed. 800. 800 points. The question completed. மெயின் மிஷன் அதிகமாக தருவாங்க. I've worked up quite the appetite. நான் அதை வச்சுட்டு நம்ம போக முடியாதுன்னு தான் இது கொடுத்துருக்கேன். அவர் இங்கே அந்த கிளவி இருந்தால் 2 அடி அடிச்சுட்டு போனோம். போயிடுச்சா? அவனுமே இதில் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. 65 தானா? இங்கே தான் பக்கத்துல பார்த்து வச்சுதானே. அவன் கீழேன்னு நினைக்கிறேன் நான். இந்த இருக்கு பாருங்க. அண்டர்கிரவுண்ட் நாக். யாராவது இருக்கீங்களா? Open up. கதவை திறங்கடா. திறக்க மாட்டேங்கிறேன். யாரும் இல்லையோ? டேய், வெளியே ஒருத்தர் இருக்கான்டா. கதவை திறடா. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Busy? எனக்கு அதை பத்தின கவலை இல்லைன்னு சொல்லுங்களேன். In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please wait. சரி, ஒரு வழியா கதவை திறந்துட்டாப்ல. Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. Let's go. Oh. ட்ரெஸ்ஸை மாற்ற போகிறோம் நினைக்கிறேன். You made this room here. Your equipment will be எடுத்துக்கலாமா? இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் நிறையா இருக்கும். காயின்ஸ் நிறைய இருக்கும் போல இருக்கு. ஓ இல்ல இல்ல க்ளோத்ஸ் நினைக்கிறேன். ஆமா. இதுக்குள்ள இதெல்லாம் Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. இங்க அவன் தலைக்கு தின்னுட்டானே. இதுக்குள்ள காட்டுது. ஓ இந்த சைடா? எங்க போனான்னு தெரியல. Yeah. Hey, Whitehair. Nice bum you have. You were right. He doesn't blush. Shove it up the corpse's arse. Weavers is And then bigger. he sent the body He's more back like a offering horse. hand extended in peace. Clearly
வந்துட்டோமா? ஓகே. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? I'm a witcher. அவங்களே சொல்றான் நம்மையும் சொல்லிட்டு. Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life and then killed that monarch. First part of the story இது. But I didn't kill Foltest. அப்படி இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுவீங்க. நம்மளே நம்ம வந்து சொல்ல வரதில்ல. Extra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met. Assassin's Creed. இதுலயே இந்த மாதிரி ஒரு சீன் வருது. ஆரிஜின்ஸ்லயே. இந்த மாதிரி இது ஒருத்தனை போய் கொலை பண்ணுவோம். அங்கதான் இது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹிடன் பிளேஸ். நிறைய பேர் உள்ள போந்துட்டாங்கன்னு சொல்றேன். அசசின்ஸ். சொன்ன வேகத்துக்கு வந்துட்டாங்க. அடிச்சிட்டாங்க. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. அவங்க என்ன எடுத்துப்போம்? எட்டேங்க கத்தி எடுத்து எல்லாரையும் சொல்லி விடுங்க. பெரிய கோடாலே அவன் எடுத்துட்டான். எதுவும் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு. அவங்க எடுத்துட்டாங்க. இந்த கத்தியை தான் நான் எடுப்போம்னு பார்த்தேன். நம்ம எடுக்க முடியாது. சரி எவனா எயிட்டாப்ல வச்சிருப்பான்ல அவன்கிட்ட தான் அடிச்சு வாங்கடா. ஐயோ வா போட் போட். இது சரியான அங்க இருக்கானே. என்ன தெரியல. அவ்வளவுதான். சரஜன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. Sarat Ayan SRK, hi, welcome to this team, bro. What is it? ஏய் இது எங்கயோ போட்டானா இல்ல எப்படி எடுக்குது? பின்னாடி வச்சிருக்கான் பாருங்க. டச். போடு. அவ்வளவுதான். சாவுடா. எல்லாரும் கொண்டாச்சுல. நம்ம கட்டி இருக்கிறதுக்குள்ள இதுவே முடிஞ்சிருச்சு. வந்ததே 4 பேரு. டீச்சர் ஊத்தி விட்டாச்சு. My security failed. I'll get to the bottom of who, why and how. They were Whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start. Especially not in front of our guest. அவன் உடம்புல எவ்வளவு கீறு கோடெல்லாம் இருக்கு பாரு. Who pranced in right before the attack. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. I'm looking for Whoreson Jr. Interesting. What do you want with him? Mr. Creepy, hi, welcome to this stream, bro. Vanakkam, bro. Junior's gonna help me find someone. Whoreson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, want to find Whoreson? Find me first.
நம்ம அவன்கிட்ட விசாரிக்கலாம்னு பார்த்தா அவன் அவனுங்க கொல்றதுல ரொம்ப இதா இருக்காங்க ஜூனியரை. ஸோ வேல்யூ மிஸ்டர் திருப்பி 20 ரூபாய் அந்த Any clue on Junior's whereabouts? I'm grateful for any lead. Siggy, it's worth a try. Kadir bro, hi bro, welcome to the stream bro, welcome bro. And his discovery bro. a value in itself. Leave you to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk in private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch. Horson's got an out... Arena. Sue has been... Now, Mentioned horse... Solid townhouse. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. As far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Seem a bit prickly. Something bothering you? Sorry. I know I've been unbearable lately. But at my age, the menopause, what with hot flushes and violent mood swings. Dijkstra, men don't get menopause. You know that, don't you? Yes, you moron. I also know you don't actually give a shite about my problems. What do you want? You got me. Need work. Thought you might throw some my way. Monster trouble, that sort of thing. Yeah. Might be able to help me, in fact. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion. Establish what happened to him. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell.
Picture's worth 1,000. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. 150 points கொடுத்துருவாங்க இதுல. இந்த ஒரு சாவி எங்க போறாங்க? Be so kind as to follow me. ஏன் நிறைய பேர் செத்துட்டாங்களோ? இல்ல அண்டர் கிரவுண்ட். இது அண்டர் கிரவுண்ட் மேல சொல்றேன். மேல Stop that. இது ஒரு வகை மிருகம். இத அவன் வளர்த்துட்டு மிருகம் பேசுது. But less thinky, but sadness. We were told, Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom, Chorfun go. இதான் பாத்துக்கிற கீழ இருந்து. ஓகே, அவனுங்க வந்து பாம் வச்சு வெடிச்சு உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் ட்ராக்கிங் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. Will help me get it back. சரி நான் உதவி பண்றேன். நான் வர டெண்டல தெரிஞ்சிரோம். Exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. No, but I am wondering... Oh no. Boom. Hole. But look. Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Oh. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah. Bart, you see them? But through hole. Once see boom. Got what? Breathe. Shroom. Now. என்னத்தையுமே கேட்கணுமா? Can you elaborate? Big. I'll elaborate. Gotten pretty good at communicating with... Lots of prior... Try to track down the... Of course. Hired this lummox. What happened? Lad started... Tried to pull him out. Should look around the sewer. Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll... என்னது? அதான் இந்த டிவைஸ் மாதிரி இருந்தான். What the hell have you gotten yourself into? ஓ, இதுல போட்டுட்டு போணுமா உள்ளார? இங்கே வந்து எக்ஸாம். Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here.
இல்ல வேற ஏதோ நினைக்கிறேன். அந்த அங்க இருக்கு பாருங்க. ஆப்போசிட்ல ஒன்று இருக்கு. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper, and there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Pipe clear over here. Must have been one powerful blast. இந்த சைடுல இதுக்கு தான் அது கொடுத்தாங்களா? இன்வென்டரியில பாருங்க. ஆஹா, போட்டாச்சு, பரவாயில்ல. Shouldn't go any further without taking that antidote. Getting harder to breathe. I thought which one. Sound. நாடா எங்க போனாலும் கத்தியே வீணா போயிட்டு. ஃபுல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஆமா, ரெட் கலர் ஆயிடுச்சு. இல்ல கத்தியை சரி பண்றது இருக்கா? கத்தி இருக்கானா ஃபுல்ல? அதை வச்சாலும் இது போயிடுமா? ஆல்ரெடி இருக்குண்ணே. அங்க பாருங்களேன், அந்த கிராஸ்போ வந்து இங்க கட்ட கட்டமா காட்டுது பாருங்க, தெரியுதா? இப்ப இல்ல இது வந்து அது இருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒண்ணு வச்சிருந்தோம்ல, அதை காணோம். ஐயோ, இங்க பாருங்க, மேல போங்களேன், அந்த அந்த பிளேஸ்ல வருதுன்னு காட்டுதுன்னு. ஓகே ஓகே. இந்த சொல்ல ஓகே, நம்ம மெடிடேட் பண்ணிக்கிறாங்க. தப்பா இந்த இதை கீழே விடுதா, இன்வெர்டர்ல மாத்திடுவாங்க. என்ன ரெண்டுமே இந்த வேஸ்டா போகுது. வாட்டர் இருக்கு. ஐயோ, ஓகே. ஓகே, கீழே தான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மேப்ல பாருங்க, கீழே தான் பார்க்கணும். கீழே தான். அச்சோ, இந்த இடத்துக்கு இதாவா நானும். இங்க உள்ளே இருந்து வருமா? நேரத்துக்கு ஜிடிஏல இருந்தே வந்தா கூட செத்துருக்க மாட்டாங்களா இருக்கு. இதுல இருந்து வந்து ரியாலிட்டிமான கேட்டா அடிதான் போடும். கொஞ்சம் ஆனா லோடிங் லேட் ஆகுதுல்ல நார்மலா? ஆமா, ஏன் தெரியல. இத்தனைக்கும் நான் ஹார்ட் டிஸ்க்ல கூட போடல, டைரக்டா பிளேஸ்டேஷன் ஹார்ட் டிஸ்க்ல தான் இருக்கு. முடிஞ்சா பிளேஸ்டேஷனோட ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துட்டு உள்ள எஸ்எஸ்டி அனுப்பிச்சு விட்டுறலான்ட்டு. ஃபுல்லா இருக்கோ மெமரி ஸ்பேஸ்? பாருங்க, வேணாலும் 200 தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கு. நம்ம பண்ற இது ஒண்ணு இருக்கு, FIFA ஒண்ணு இருக்கு. ஏன் தெரியல, ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுமான்னு தெரியல, இல்ல பிளேஸ்டேஷன் அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரியும் தெரியல. எஸ்எஸ்டி போட்டு பார்ப்போம். அதாவது நல்ல
இவங்ககிட்ட கொடுத்தா மாத்துற மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மா மாத்தி தருவாங்கன்னா அந்த எஸ்எஸ்டி மாத்திரலாம் 1 டிபிக்கு. எஸ்எஸ்டி மட்டும்தான் வேற லெவல்ல இருக்கும். ஏன்னா பிளேஸ்டேஷன்ல 5 ஆக்சுவலா 2000 வந்துரும். பிளேஸ்டேஷன் 5ல எஸ்எஸ்டி தான். இதுலலாம் அப்படி கிடையாது. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall 2. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Pipes great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Shouldn't go any further without taking that antidote. Finding pieces of it. I thought witches' potions were vile. Drowners. Hey. எழுந்து போகுது. வந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அங்க இருக்குண்ணா ரைட்ல. இன்னொன்று போடணுமா? தேவையில்லையே. இருக்கா? கொஞ்சம் இருக்கு. அது இல்லைண்ணா. இப்ப ரைட்டு. போங்க ரைட்ல போங்க. ஸ்ட்ரைட்டா போங்க. இங்க பாருங்கண்ணே. இங்கதானே அந்த இது விச்சர் இருக்கு. இது இருக்கும்ல அது போடு. இல்ல சரி பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அடுத்தது இது ஒரு பெரிய ஆள் வரும் நினைக்கிறேன். என்ன வந்தாலே ஏதாவது வரும்ல. சரி இப்போ வந்து இங்க தேடுங்கண்ணே. அந்த இருக்கு பாருங்க. கேட்டு தான் இருக்கு. கேட்டு இல்லையே. கீழே போயிட்டு கொஞ்சம் பேக் ஆகுங்க. Bottom of a container. Silver cylinder most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. அங்கல்லண்ணா இருங்க. பின்னாடிதான். இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு. பிடிச்சாச்சு. இப்ப வெளில போலாண்ணா. அது வழியா போகணுங்க. அந்த பக்கம் தான் வெளில இருந்தது வழி. அது வழியா போக முடியாது. பார்ப்போம். வேற எங்கேயாவது போயிட்டா அங்கேயே சுத்திட்டு வரணும். பரவாயில்ல. வந்துட்டோம். இதான் இதுல ஏறிங்கன்னா நம்ம திருப்பி அந்த இதுக்கு போறதுக்கு வெளில போயிடலாம். God, the Reapers come for me. I met you, mate, back there at Loch Marine. பக்கத்துல வந்து. இந்த இடத்துக்கு. ஓகே. அவனோட இதுல தானே கீழே போனான். அசிஸ்டன்ட் தான் வந்துருந்தாங்க. அவன் ஓனர். அந்த அங்க இங்க உள்ள போனீங்கன்னா அதான்.
சைட் குவெஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்றீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, தேர்ஸ்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த இப்போதைக்கு இதான மெயின் தான் ப்ரோ. சைட் குவெஸ்ட்லாம் ஓரளவுக்கு இப்போதைக்கு மெயின் குவெஸ்ட் விளையாடுற அளவுக்கு சைட் குவெஸ்ட் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சர்ல சைட் குவெஸ்ட் தேவைப்பட்டா மெயின் குவெஸ்ட்டை விட்டுட்டு சைட் குவெஸ்ட்டை பண்ணுவோம். மொத்தம் ஒன்றும் பண்ணல அது. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what 12 part பண்ணியும் இன்னும் இந்த கேம். Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid. அப்படி கேட்டிங்களா? Violently to cause an explosion. ப்ரோ ஆனா அது பார்ட் ரொம்ப கம்மியா நாங்க பண்ணிருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ்லாம் பண்ணது இல்ல. நாங்க 1.5 hours 1 hour அந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்கோம். நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா You have to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? அது ஒண்ணு, அது இல்லாம bomb went off inside a drainage pipe and நடுவுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிருக்கோம் bro. The grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning the bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Bits of treasure dropped out of the crates. I know the one. Trail leads to the river. Yeah, a car. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Appen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that இப்ப பார்த்தா ஓகே கரெக்ட்டா பாதி கேமுக்கு மேல வந்துட்டீங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே bro, நன்றி bro. பாதி கேமுக்கு மேல வந்துட்டீங்க. பாதி கேமுக்கு மேல வந்துச்சா? All right. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Stop it. பின்னாடினா. புல்ல தான் போங்க. அங்க தான். அந்த இதுல எக்ஸாம் இல்ல. Nothing interesting. சரி, அடுத்தது ரைட்ல போய்ட்டு இங்க வந்து இங்க ஏதோ இருக்குண்ணா. Something floating on the surface. Oil looks like. ஆயில் மாதிரி இருக்கா? ஓகே. குதிச்சிருமா? அது குதிச்சிருமா? ஐயோ. இல்ல அதை எக்ஸாமின் பண்ண சொல்றாங்க இன்னொரு தடவை. பண்ணியாச்சு. இல்லையே அப்ப ரெட்டா இருக்கே அது இன்னும். இன்னொரு தடவை பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா அந்த பக்கம் வேற எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. இங்கே வரலையே. ஆயிடுச்சோ. மெடிடேட் பண்ணி டயத்தை ஓட்டிட்டு பார்ப்போம். விச்சா இருந்தா நினைக்கிறேன். ஏன்னா பார்த்தானே இப்ப இது ஒண்ணுதான் இருக்கா இல்ல வேற எதுவும் இருக்கா? அந்த கீழ Silver lid. அங்க பார்த்தது. Bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. இங்க இருந்தா பாம்பு போட்டுருக்காங்க உடைக்கிறதுக்கு. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. Let's see what's on the bottom.
பாதி கேம் மேல ஒரு 52 ஆஃப். Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Okay, bro. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Vanilla, bro. Or vanilla. Impossible. Why? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead. Lone Fiber, welcome to the stream, bro. Welcome, bro. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush. And bro, பாக்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. சரி ஓகே. இப்போ இது வந்து சைடு மிஷன் ஆயிடும். ஓகேவா? இது நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மாறுமா இப்போ மாறுமா தெரியல. சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெளில போயிடுவோம். இங்க இருந்து வெளில போயிட்டு அந்த ஓகே இங்க இருந்து வெளில போயிட்டு அந்த பக்கம் போறோம்னு நினைக்கிறேன். வெள்ளாங்க எல்லா இல்ல இங்க போங்க. ஸ்ட்ரைட்டா போங்க. இல்ல இது ரைட் போயிட்டு லெஃப்ட் இப்ப. இதுதானே? இல்ல இங்க பேக்ல இப்ப பேக்ல இந்த நம்ம இது வந்து பேசிட்டு தருவோம் அந்த கிரேட் அந்த இருக்குங்க. அதுல போக முடியாதுண்ணா. இங்க இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டா போங்களேன். போய் ரைட் சைடுல தானே போயிட்டு அடுத்ததுல இங்கதான் நீங்க ஓகே மீ டு பிளேயிங் விச்சர் ஃபார் தேர்ட் டைம். அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ. worth to play bro. whatever I saw Witcher stream இன்னொரு வாட்டி ப்ளே பண்ணனும் போல இருக்கும். போர் கிரியேட் பண்ணாது. நைஸ் ப்ளே. ஓகே ப்ரோ. ஸோ இதோட நாங்க ஸ்டீம் முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. அடுத்த லைவ் போகிறது தெரியல. ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் ஜிபிஏல அம்னிஷா. ஸோ இன்னைக்கு நைட் வந்து அம்னிஷா வருது. ஸோ மறக்காம எல்லாரும் அம்னிஷாக்கும் வந்துருங்க. அம்னிஷா ரீபர்த் இந்த பே கேம் தித்துக்குன்னு ஆக போகுது இன்னைக்கு. இதுல பயத்தை விட என்ன நம்பிக்கிறது தான் பெரிய விஷயமா இருக்கும் எனக்கு. அதுதான் இது எஸ் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 20 FPS ஆடினேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. 20 FPS ஆடிட்டீங்க ப்ரோ. நல்லா 30 FPS இருந்தாலும் ப்ரோ ஒரு கேம் ஆடலாமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணிட்டு. ஓகே இதோட நம்ம ஸ்டீம் முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. ஃபினிஷ் வித் ஃபுல் ஃபினிஷ். ஃபுல்லி கேம் செம்ம ப்ரோ. சரி ப்ரோ நம்ம அம்னிஷால பார்க்கலாம். சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சா? ஒரு நிமிஷம். சேவ் பண்ணியாச்சான்னு பார்த்துட்டு சேவ் ஆயிடுச்சு. அப்படியே இதுல போட்டுறேன். சரி ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. பம்பிள் பாபு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. சரி நாளைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு நைட் இது பண்ண போறோம். நாளைக்கு வந்து நம்ம வல்ஹாலாவை திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கைஸ். ஓகேவா?
ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் பார்த்தாலும் நாளைக்கு இன்னைக்கு நைட்டு வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் தான் ராக்ஸ்டோன் சிவா. மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன். நோ ப்ரோ, சைட் மிஷன் ப்ளே பண்ணா டைம் கேட்கல பட் கவர்டு மோஸ்ட். ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. எங்களுக்கு டைம் இல்லை ப்ரோ. ஸோ ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணது ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எண்டிங் வரையும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா தான் பண்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு. ஸோ அதனால அது பண்ணியே ஆகணுன்ற மாதிரி நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போட்டு பண்றோம். ஸோ தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து மிஸ்டர் கிரீப்பி ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. 20 ரூபாய் அன்பளிப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பை ப்ரோ. பை எல்லாருக்கும். பை ப்ரோ.